Hello. So आज আমি ডিসকাস কৰিম বায়ট-সেভাৰ্ট লৰ লাষ্ট ক্লাছত আমি বায়ট-সেভাৰ্ট ল ডিসকাস কৰিছিলোঁ গতিকে আজি টপিকটো হৈছে বায়ট-সেভাৰ্ট ল এণ্ড ইটছ এপ্লিকেশ্যন ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন কিটা হৈছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু এ ষ্ট্ৰেইট কণ্ডাক্টৰ এণ্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অন দ্য এক্সিস ডিউ টু এ সাৰ্কুলাৰ কাৰেণ্ট কেৰিং লুপ ঠিক আছে গতিকে আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু এ ষ্ট্ৰেইট কণ্ডাক্টৰ ঠিক আছে আমি ফাৰ্স্ট আমি হেতু স্টাডি কৰিম So, topic was a magnetic field due to a straight current carrying conductor. I mean, all straight current carrying conductor consider through which this is a straight current carrying conductor through which I amount of current is flowing. I amount of current flows. To determine the magnetic field intensity due to straight conductor, we consider a point P which is situated at a distance r from the straight conductor. The point P is situated at a distance r from the straight conductor. If the point আমি magnetic field determine কৰিম সেই পইণ্টটো কণ্ডাক্টৰ ডালৰ পৰা r distance আছে ঠিক আছে so to determine the magnetic field now we consider a small length element dl আমি কণ্ডাক্টৰ ডালৰ এটা small length element dl consider কৰিছো আৰু সেই dl length elementৰ পৰা p পইণ্টটো a distance আছে this is a distance আছে ঠিক আছে so the magnetic field intensity at p due to length element dl is this is theta and this is an angle this is phi theta and this is phi the magnetic field intensity at p due to length element dl according to Biot-Savart law is dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by a square already আমি Biot-Savart law ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰি আছো already we discussed about the Biot-Savart law in previous classes which is mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square so here the length element dl is situated at a distance a from the point p so this a so gonna আমি ইয়াত a square use কৰিছো হয়নে so this is equation number 1 so এতিয়া আমাৰ aim to হৈছে so this dl sin theta and a ये dl sin theta আৰু a এই গোটেই পাৰ্টটোক আমি as a function of phi le convert কৰিব লাগে dl sin theta আৰু a cosৰ phi function হিচাপে আমি কি কৰিব লাগে convert কৰিব লাগে ঠিক আছে so now from this is actually this is a triangle this is the point a and this is p and this is o now suppose this is o and this is a oap plus this one from triangle oap we get theta plus phi equal to pi by 2 that means 90 degree so this phi equal to or this theta equal to pi by 2 minus phi that means if there is sin theta lage amar sin theta le convert karo sin theta equal to sin of pi by 2 minus phi that means it will be cos phi eta convert hole as a function phi next again here triangle to bother this one this is the point element dl a point 2 is situated at the distance l from the midpoint of the conductor dalor pra dl length element to conductor dalor midpoint to pra conductor dalor midpoint of pra dl length element to kiman distance ase l distance ase so this l by r again l by r equal to 10 phi l by r equal to 10 phi so this l equal to r 10 phi l equal to given r 10 phi eta ami l of with respect to phi differentiate korim eta ami pam dl by d phi equal to r sec square phi dl of l of with respect to phi jodi differentiate koru eta dl by d phi if the 10 of differentiate korle sec square phi so dl equal to r sec square phi d phi yes sir dl equal to r sec square phi d phi okay next ako ami saw thakile a again r by a
R by A equal to cos phi. R by A equal to cos phi. So this A equal to R sec phi. তুমি cos to ইয়ালে লৈ যা A to ইফালে 1 by cos phi sec phi গতিকে এইটো হ'ব এতিয়া আমি A sin theta আৰু cos phi এইটো যেনিবা ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 so this is equation number 4 applying 2 3 4 in equation 1 2 3 4 applying 2 3 4 in equation 1 so then we get 2 3 আৰু 4 যদি equation 1 ত put কৰো then we get then equation 1 becomes কিমান হ'ব this dv equal to mu naught by 4 pi I dl means r sec square phi r sec square phi d phi next sin theta it will be cos phi divided by a square a means this is r square sec square phi a sec square phi cancel now this r and r cancel a to cancel go r cancel go so we get mu naught by 4 pi cos phi mu naught by 4 pi r cos phi d phi eto mu naught I by I to take this mu naught I by 4 pi r into cos phi d phi eto ami thakiko etia ami ei guti conductor dalor karone ami indicate korim thik ase ami small length element or karone palu eto dl or karone so this is the magnetic field in terms of phi due to length element dl eto in terms of theta asile ei guti eto function to phi leise etia ami guti conductor dalor karone ami discuss koro তেতিয়ালে আমি এই গুটিডাল কন্ডাক্টৰ কাৰণে চাইছো so this is phi 1 and this is minus phi 2 যেহেতু আমি ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকচন কনসিডাৰ কৰিছো কাৰেন্টৰ ডাইৰেকচনৰ অপোজিট গতিকে আমি এংগলটো কিমান বুলি ধৰিছো minus of phi 2 গুটি কন্ডাক্টৰডালৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰিলো so the total magnetic field due to straight conductor গুটিডালৰ কাৰণে যদি আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়ালে কিমান হ'বগে আমি এটো বহাই দিছো ইকুৱেশ্যন 1 ৰ এটা দৰকাৰ নাই total magnetic field due to straight conductor so now integrate 0 to b dv equal to integration of minus phi 2 to phi 1 mu naught I by 4 pi r cos phi d phi এটা আমি এটুক ইন্টিগ্রেট কৰিলে আমি এফালে পাম b equal to mu naught I by তোমাকে ভেটছন যদি ইন্টিগ্রেশন পাইছে mu naught I by 4 pi r into cos phi যদি আমি ইন্টিগ্রেট কৰো in terms of limit then it will be sin of phi y plus sin of phi 2 eto ahi jabo sin of phi y plus of sin of phi 2 eto kenake ahile sin of phi y minus of yak integrate kore sin phi limit put koilo phi 2 efala ahile phi 1 gotike ami pam so this b equal to mu naught I by 4 pi r sin of phi 1 minus sin of minus phi 2 আমি পার্টটো বহাই দিম এতিয়া so sin of minus x equal to minus sin x গতিকে এটো হবগে mu naught I by 4 pi r into sin of phi 1 plus sin of phi 2 so this is the magnetic field due to straight conductor of finite length আমি finite length এডাল কন্ডাক্টৰ কাৰণে magnetic field to intensity to এটো v equal to mu naught I by 4 pi r sin phi 1 plus sin phi 2 ঠিক আছে যদি আমি গুটেই কন্ডাক্টৰডাল infinite length consider কৰো infinite length then this phi 1 and phi 2 it becomes infinity sorry pi by 2 for infinite length of conductor phi 1 equal to
phi 2 equal to pi by 2, then b equal to mu naught I by 4 pi r into sin pi by 2 plus sin pi by 2. So we know, we know already, sin pi by 2 given 1, sin pi by 2 1, but you can get b equal to mu naught I by 4 pi r into 2, it will be mu naught I by 2 pi r. So this is the magnetic field intensity due to a state conductor of finite length. Sorry, this is infinite length and this is for finite length. This is finite length and this is infinite length. It is infinite length or finite length. ঠিক আছে, ইয়াৰ পাছত আমি এম্পিয়াৰ বাইক সেভাৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি magnetic field due to an axis on the axis of a circular current carrying loop আমি তাৰ ওপৰত আমি স্টাডি কৰিম। ঠিক আছে, তো নেক্সট আমি হেতু চাইছো। Our next application, magnetic field at a point on the axis of circular current carrying loop. আমি এটা circular current carrying loop consider কৰিছো। চাবা এটা circular current carrying loop. এনেকা আমি এটা circular current carrying loop. Now we consider a circular current carrying loop through which I amount of current is flowing. ইয়ামধ্যে I current flow has. ঠিক আছে? So this is radius of the circular loop is R. Radius of the loop is R. Okay. So here we axis that consider yet. So this is the axis, which is now we consider a point P on the axis, which is situated at a distance x from the center of the coil. That is the point O. A coil tour can P point on magnetic field. So the point P is situated at the distance x on the axis of circular current carrying loop. মানে current carrying যেটো loop আছে এই লুপটোত যেটা axis আমি ইমাজিন কৰিম মানে axis of rotation সেই axis of rotation ডালৰ ডাইৰেকশনত axis of rotation ডালৰ এটা particular point আমি magnetic field to determine কৰিব লাগিব। So now we consider a small length element dl of the circular coil which length element is here. আমি ইয়াত এটা length element dl consider কৰিছো। এই dl length element ৰ পৰা এটো ধৰিলা আমাৰ length element। ঠিক আছে, মাৰ্ক কৰি দিছো। A dl length element of a p point 2. This is situated at a distance. This is x. It will a distance also. Point P is situated at a distance a from the length element dl. Huh? A dl length element to karone. If we do magnetic field to something, tell magnetic field to kiman hoboge. Jami sabalaiba. Yat magnetic field to direction to. So this magnetic field we know. Magnetic field is always acting along the direction of the tangent of circular loop. And the circular loop was যিকোনো পয়েন্টতে যদি আমি tangent draw কৰো আৰু সেই tangent direction magnetic field থাকিব। গতিকে আমি যদি ইয়াত চাও ইয়াত যদি আমাৰ লুপটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এনেকৈ কাৰেন্ট ফ্লো হৈ থকা অৱস্থাত এই যেটো পাৰ্টিকুলাৰ পয়েন্ট এই পয়েন্টটো magnetic field direction থাকিব এনেকৈ along the direction in this direction. So this is the magnetic field dB due to length element dl. A dl length element of a point. This is the point P. A P point of magnetic field given dB, which is acting along the direction of tangent. But a angle. So this angle, this is 90 degree. It is given over 90 degree. Take us into 90 degree. Or a angle to this is pi by 2 and this is theta. This is theta. Then this is pi by 2 and this is theta. So this length element, so here this magnetic field is divided into two components. Here this is dB cos theta and in this direction this is dB sin theta. In this direction dB sin theta. ঠিক আছে? And this is angle also theta. এইটো আগৰ কিমান angle theta হ'ব। কাৰণ কেনে তুমি চোৱা এই গুটি angle to 90 degree এটো 90 degree 90 degree পৰা এই পাৰ্টটো যেটা মাইনাস কৰিছো এই পাৰ্টটো মাইনাস কৰিলে কিমান পাইছো থিটা পাইছো। গতে এই angle to 90 degree
তো এটো 90 ডিগ্ৰী এই 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি এই পাৰ্টটো মাইনাস কৰে তেতিয়াহ'লে আমি এটো পাম সো দিস ইজ অলসো থিটা মানে এটো পৰা 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা এটো পাৰ্ট মাইনাস কৰিলে এটো পালো গতিকে এটো 90 ডিগ্ৰী এই 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা মই যদি এই ওপৰৰ পাৰ্টটো যদি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়াহ'লে এটো কি পাম এই পাৰ্টটো পাই যাম ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি কনসিডাৰ কৰো আৰু এটা লেংথ এলিমেন্ট এটো যদি ডায়ামেট্ৰিক্যালি অপোজিট পইণ্টত যদি আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া আমি ইয়াৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ইয়াত কিমান হ'বগে একেই ইয়াত আমি একে ধৰণে এটো থিটা again it is resolved into component like this is theta so dv cos theta and here this is dv etu ako kiman jabo dv sin theta component to ifale gusi jabo hoy na gotike ami jodi yat showa hoy the magnetic field at p due to length element dl is dv equal to mu naught by 4 pi I dl sin a to angle to 90 degree sin 90 degree divided by a square and ito a angle to kiman 90 degree dv equal to mu naught by 4 pi ideal kan a dl length element to a particular line to kiman angle kise 90 degree angle kise here a angle to kiman 90 degree sin 90 by a square sin 90 kiman 1 mu naught by 4 pi I dl by a square this is dv ठीक है so this is equation number 1 ekita ami likhibo parim ei je ami koisu that this dv is resolved into two component here dv making an angle theta with vertical direction so it is resolved into two component dv cos theta and dv sin theta dv cos theta in vertically upward direction and dv sin theta dv cos theta in vertically upward direction and dv sin theta along horizontal direction here dv sin theta again if we consider the diametrically opposite point in this point a point jodi ami akko eta length element consider koro again it resolves into two component this is dv cos theta in downward direction dv cos theta and dv sin theta along x axis but dv cos theta and dv cos theta cancel each other thaki gol ki okol dv sin theta ঠিক আছে therefore here language to likho therefore total magnetic field at p due to circular coil is b equal to integration of dv sin theta cyclic integral boli koba gote part to kana dv sin theta that is 0 to 2 pi r ami eta integrate cyclic integral boli koi lobo dv sin theta gote to kana ami jodi swa hoy so dv mane kiman this mu naught by 4 pi I sin theta by a square close integral of dl gote to kana koi bola ঠিক আছে বা ক্লোজ নকৰি আমি ডাইৰেক্ট লিমিট ইউজ কৰিব পাৰো কি বুলি dl অফ ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে কিমান হ'বগে that is 0 to 2 pi r radius to r হল গতিকে আমি যদি ইয়াত চাম this is theta dv equal to mu naught I by 4 pi a square sin theta into integration 0 to twice pi r dl গতিকে আমি এটো কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াত ৰিজাল্ট পামগে b equal to mu naught I by 4 pi a square 4 pi a square sin theta sorry a dl of indicate kara hole l ahile the limit put kara hole twice pi r direct ami pati dio keto this is 2 pi r into sin theta mu naught I by 4 pi a square into 2 pi r into sin theta sin theta mane ki sin theta equal to
perpendicular by hypotenuse মানে r by a ঠিক আছে r by a আহিছে গতিকে আমি তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যদি চোৱা হয় twice by cancel গ'ল that means b equal to mu naught I by 2 mu naught I r divided by 2a square sin theta equal to r by a then it will be mu naught I r square divided by 2a cube mu naught I r square divided by 2a cube গতিকে a মানে কিমান a মানে আমি যদি চোৱা হয় a মানে আমি তোমাকে sin theta তো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে sin theta মানে এইটো এই triangle was this way this is perpendicular and this is hypotenuse sin theta equal to r by a হৈছে হল a মানে কিমান a square equal to r square plus x square মানে a equal to root over of r square plus কিমান হ'ব a square here a equal to a square equal to r square plus x square therefore a equal to r square plus x square to the power half a equal to r square plus x square to the power half eto jodi ami yat put kori diu tetia kiman hobo saba jodi ami put kori diu mu naught I r square by 2a cube jodi put kori diu b equal to mu naught I r square divided by 2 into r square plus x square to the power 3 by 2 so this is the magnetic field at a point on the axis of circular current carrying loop the circular current carrying loop or যিকোনো point of magnetic field hoboge etu hona so the ami point p2 o point at consider at the center of coil if the point p is considered sentence likhibo lagbo if the point p is considered at the center of circular coil then a x to ki hobo 0 ho jabo a p point to kodo gise hobo yale gise point p is considered at the center of circular coil then a x equal to 0 p is considered at the center of coil then x equal to 0 therefore b center kiman hobo b magnetic field at the center আমি eto ami saw parim ami enake likhibo parim ei point ya likhichu p is considered at the eto ma thik ase that on the axis ami likhi disu if eto star hisabe likhe if the point p is considered at the center of coil then x equal to 0 therefore b center equal to mu naught I kiman hobe r square divided by 2 r cube x to 0 r square divided by 3 by 2 r cube ultimately mu naught I by twice b equal to mu naught I by twice b center magnetic field at the center of circular coil b equal to mu naught I by twice r gotike ami eto mohai disu ako jodi coil to jodi n ta turn thake if the coil has n turn teta ki hobo for n turns of coil b equal to mu naught n I by twice r mu equal to mu naught n I by twice r ako yad hole b equal to mu naught n I r square by this 2 into r square x square to the power 3 by 2 ঠিক আছে গতিকে দুইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব ইজি ইমান টান নহয় যেটো আমি খালি ম্যাথমেটিক্সৰ লগত যেটো থিওৰি কথাখিনি কৈছো কম্পোনেন্টৰ ডিভিজন সেই কম্পোনেন্টৰ ডিভিজনটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ইট ইজ বেসিক ভেৰি ইজি হল খালি কম্পোনেন্টৰ ডিভিজনটো যদি আমি কৰি দিও তেলে আমটো মানে কোৱেশ্যনটো একেবাৰে ইজি সো ইয়াৰ কোৱেশ্যনটো কি হ'ব পাৰে সো ফাইnd the magnetic field intensity at a point on the axis of circular current carrying coil তেনেকৈ হ'ব পাৰে
Find the magnetic field intensity at a point on the axis of circular current carrying coil. ঠিক আছে নেক্সট সেন্টার যদি খুদিবলে হয় সেন্টার কৰিবলৈ গলে এটাকে সহজ তোমালোকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট দা সেন্টার অফ দা সার্কুলার কয়েল কৰিবলৈ গলে একেবাৰে ইজি কৰিব পাৰা ফাৰ্স্ট যেটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিছিলো এটো এ খন যদি আউটপুট কৰি দিয়া dB = mu naught I by 4 pi mu naught dB = কি আছিল mu naught I mu naught by 4 pi ideal sin theta by square তুমি হেতু mu naught I by 4 pi mu naught I by mu naught I dl divided by 4 pi r square তাৰপিছত তাক ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে এই ৰিজাল্টটো নাই b = mu naught n I by twice কি বুলি কবলৈ কৈছো dl sin theta আছিল মানে sin 90 ডিগ্ৰী dB = mu naught dB = mu naught I dl divided by 4 pi r square তুমি তাক ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া it will result b = mu naught I by twice গোটেই কোনটো কাৰণে হল একেবাৰে ইজি হল গতিকে টেকনিকটো মনত ৰাখিবা গতিকে নেক্সট এটা ইয়াৰ পাছত আছে ফোর্স বিটুইন টু প্যারালাল কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর দুডাল কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টৰৰ মাজত ফোর্সটো কেনেকুৱা হ'ব আমি সেইখিনিৰ পৰা আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট টপিক আছে